first file your affidavit. You want to know what are you doing, because otherwise this is a nice process of conferring political patronage on people who are totally unverified. সিভিক ভলান্টিয়ার নিয়োগ নিয়ে মঙ্গলবার এমনই ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য করলেন দেশের প্রধান বিচারপতি। ধানতেরাসের কেয়াশেড গোল্ড অ্যান্ড ডায়মন্ডে এসে গেল সুবর্ণ সুযোগ। হলমার্ক ও HYD কোডযুক্ত প্রতি গ্রাম সোনার গহনায় পাওয়া যাচ্ছে 600 টাকা ছাড়, সঙ্গে উপহার। আজিকর মেডিকেল কলেজের তরুণী চিকিৎসককে ধর্ষণ খুনে কলকাতা পুলিশের সিভিক ভলান্টিয়ার সঞ্জয় রায় গ্রেফতার হওয়ার পর সাংবাদিক বৈঠক করেন কলকাতার তৎকালীন পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েল। কিন্তু বারবার প্রশ্ন করা সত্ত্বেও ধৃতের পেশা কি তা বলতে চাননি তিনি। He is, for us, he is a criminal of the highest order. He is, whatever he may be, he is a criminal. Such a heinous crime he is committed, and he is a criminal of the highest order, which deserves the highest form of punishment, as far as we are concerned. কিন্তু তৎকালীন পুলিশ কমিশনার সিভিক ভলান্টিয়ারের প্রসঙ্গ বারবার এড়িয়ে গেলেও সুপ্রিম কোর্টে তা রাজ্য সরকারের পিছু ছাড়ল না। That there was a civic volunteer that is the main accused, that the band of civilians that they are recruiting, that they should consider and perhaps disband. They have doubled down on that. And they have various notifications that I have placed in my application. Being now recruited in the manner in which that person who is involved in the crime was recruited. He was not recruited under the Private Security Agencies Regulation Act 2005, under which all the hospitals in India, including the public hospitals in Delhi, they are all recruiting under this act. This gentleman who is, I am using this expression, gentleman is not yet convicted. So he was not recruited under this act. He was recruited under the government notifications, administrative orders issued by the police. So now they were not meant, he was not posted even in the hospital. So it's not that somebody who is deliberately chosen and posted in the hospital, he has done something other than he was not being supervised. How many such civic volunteers do you have in West Bengal? How are they recruited? Who recruits them actually? This is now under the security agencies. These 1,500 civic volunteers whom you have, who recruits them? What are their qualifications? So it is the security agency which recruits. Are you recruiting these people generally under that 2011 government order? And my lords, what is the verification done? The man had cases against him, particularly of domestic violence. None of that verification is done when a man is appointed as a civic volunteer, which gives him access. এরপরই সিভিক ভলান্টিয়ার নিয়ে অবস্থান কড়া করে পরে শুনানিতে রাজ্য সরকারকে হলফনামা দিতে বলে সুপ্রিম কোর্ট। On the next occasion, we want this to be flagged. State of West Bengal shall file an affidavit before the next date of listing, explaining, bracket 1, the legal source of authority for the recruitment of civic volunteers in the state, semicolon, bracket 2, the modalities for recruitment, semicolon, the qualifications for recruitment, semicolon, bracket 4, the verification of antecedents which is carried out before recruitment is made, semicolon, bracket 5, the institutions in which the civic volunteers are assigned duties, semicolon, and bracket 6, the payments made to civic volunteers, whether on a daily or monthly basis, and the budgeted outlays in that regard. Full stop. The affidavit shall specifically disclose the selection process which is followed for the recruitment of the civic volunteers and the steps which have been taken to ensure that such volunteers do not operate in any event in sensitive establishments such as hospitals and schools, which may be particularly vulnerable. ওটার জন্য আমি বলবো না, আমি বলবো সিভিক ভলান্টিয়ার দিয়ে কোনো সময় নিরাপত্তা হয় না। তাই ভালোভাবে যেন হসপিটালে ওরা যারা কাজ করছে তারা যেন সঠিক নিরাপত্তা পায়। সব মিলিয়ে সিভিক ভলান্টিয়ার নিয়ে রাজ্য সরকারের অস্বস্তি আরো বাড়ল। বিজেন্দ্র সিংহ ও সমীরণ পালের রিপোর্ট, ABP আনন্দ।